Evening, everyone. So in the last session, we were studying post-fertilization events, ಅಲ್ವಾ? So post-fertilization events ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ events fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ, fertilization ನಂತರದಲ್ಲಿರುವ eventsಗೆ we will call it as post-fertilization events. So in that, first we learned regarding the endosperm, the development. ಅಂದ್ರೆ endosperm ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೀಡ್, and the ovary part, the female reproductive part, ovary will be there, no, it is going to become fruit only after the fertilization. Right? So when we consider, my dear boys and girls, when we consider the structure of an ovule, let us consider a structure of an ovule. Let me consider anatropous ovule, right, and a embryo sac, female or a female gametophyte. Okay, so here what happens after fertilization? So as I said, this ovule will be becoming the seed, and the integuments, what are there, what you are observing, these integuments, no, the layers around the ovule will be becoming what? Integuments will be converting into seed coat. Integuments idide enagta hogutte alli seed coat agutte. Then the opening of the ovule, the tip of a ovule, what it is called as micropyle. ಈ micropyle ಇರತ್ತಲ್ವಾ? So this micropyle, it will be converted or it is formed, transformed into, transformed ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ. Micropyle will be converted into pore. Integuments, seed coat, micropyle will be converted into pore. So this is regarding the seed. So when we consider a seed coat, so we know that most of the angiosperms will be bitegmic. Bitegmic andre enu? Bi, eredu. Tegmic andre integuments. So the plants which have, or the plant's ovule which has two integuments. Okay, two integuments. So adralli eredu seed coat galu bartave. The outer seed coat is referred as testa. The inner seed coat is referred as tegmen. Very good. Testa and tegmen. These are usually two seed coats which we can observe around the seed. Seed ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ these protective layers are there. Which are those protective layers? Seed coat. Outer one will be testa, inner one will be tegmen. So ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಕರಿಮೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀಟ್. ಇಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಸಮ್ವೇರ್. ನೆನಪಿದೆ ನಾ ವರ್ಡ್? ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅನ್ನ? ನಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನ್ಯೂಸೆಲಸ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್? When we studied the structure of a ovule, the nucellus will be a layer. Integuments ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಿಗೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕರಿಮೆಣಸು ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೇಯರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ
ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಪೇಪರಿ ಲೇಯರ್. ಇದು ಒಂಥರ ಪೇಪರ್ ತರ ತೆಳುವಾದ ಪೊರೆಯ ತರ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾವುದರ ಹೊರಗಡೆ? ಬೀಜದ ಹೊರಗಡೆ. ಬೀಜದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವುದು ಟೆಸ್ಟಾ, ಒಳಗಡೆ ಇದು ಟೆಗ್ಮೆನ್. ಟೆಗ್ಮನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಪೇಪರ್ ತರ ಇರುವ ಒಂದು ಪೊರೆಯ ತರ ಇರುವ ಒಂದು ಆಕೃತಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದು. ಈ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ perisperm. Okay, what it is called as perisperm. So when we come about the seed, see what is seed? It is a fertilized ovule. What is seed? Define seed anta andre fertilization ಆಗಿರುವ ovule ಗೆ we will call it as seed. ಇನ್ನು seed ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು seed ಕೋಟಿಗಳು ಇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ? How many seed coats are there? Usually, how many seed coats are there? Two. Two seed coats are there. So the outer one is called as what? Testa. Very good, Sri Suresh. Inner Testa. testa. Outer one is called as testa. Inner one is called as what? Tegmen. Tegmen. Tegment. So in some of the examples like black pepper and all, the nucellus persists. ಆ nucellus ಗೆ fertilization ಆದ ನಂತರ what we will call it as? Nucellus. Sorry. Perisperm. Yeah. It is considered as perisperm. It is considered as perisperm. Nucellus is considered as perisperm ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It appears papery like paper ತರ ತೆಳುವಾದ ಪೊರೆಯ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. So this is about the structure of a seed. So inside the seed we will be having the embryo. ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? Embryo ಇರುತ್ತೆ, cotyledons ಗಳಿರ್ತವೆ, which will develop into future root and future shoot. So this is about the seed. Next ಬರೋದು germination of seed ಅಂತ. The next topic is germination of seed. What is germination of seed? The development of a seed into a what we can call tiny plant. ಆ ಒಂದು seed ಇದ್ದಿದ್ದು tiny plant ಆಗಿ germinate ಆಗೋದಕ್ಕೆ we will call germination of seed. So ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ? germinate ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. So they take time. Some of the seeds will take about a week. Some of the seeds will take about a month. Some of the seeds will take about a year. And you can see some of the seeds will take 1000 to 1000 years to germinate. ತಮ್ಮ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಮೊಳಕೆ ಒಡಿಸೋದಕ್ಕೆ 10,000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಬೀಜದ ಉದಾಹರಣೆನೂ ಇದೆ. That we will study later. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ 10 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಆ ಸೀಡ್ ಅಥವಾ ಆ ಬೀಜ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಸೊ Can you repeat? Yeah. Seed dormancy. I did not explain yet. Please wait. So what do you mean by seed dormancy? ಈ seed dormancy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but the inactive period of a seed. It is an inactive period of a seed in unfavorable condition. In unfavorable condition. So ಒಂದು ಆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರು, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಕಲಿನಿಟಿ, ಹೌದಾ, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ, ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಹೊಂದದೇ ಹೋದ್ರೆ that seed will not germinate. ಆ ಸೀಡ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರದೇ ಇರೋ ಸೀಡ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ we will call it as seed dormancy. It is an inactive period of a seed until germination. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have one more concept. ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ which is called seed viability. Seed viability. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? As I said, we have a plant whose seeds
ಗಾಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 10,000 ಇಯರ್ಸ್, 10,000 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯಿತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 10,000 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ದಟ್ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇಫ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್, ಅವು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ಅವು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಗುಣ ಆ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ. So seed viability ಅಲ್ಲಿ we have a very great examples like Lupinus arcticus ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Let me show you that. So here you are observing the purple flowers, what you are observing here. So this is nothing but a Lupinus arcticus. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಅದರದ್ದು ಬೀಜಗಳು. So this Lupinus arcticus, this seed got germinated after 10,000 years. 10,000 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೀಡು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ. So that 10,000 is there, no, that is a seed viability. And the beside one what you are seeing, no, ಇದು willow plant ಅಂತ, ಇದರ ಹೆಸರು willow plant, right? So this plant, the seeds of this plant has a viability about less than a week. ಒಂದು ವೀಕಿನ ನಂತರ ಅವು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. They will not grow as a plant. Okay, they will lose their viability, ಅಂದ್ರೆ they will lose the power of the germination. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೋತವೆ. So that is called as seed viability. And this question is very important for CET. Which plant has a highest seed viability? Lupinus arcticus. Lupinus arcticus. So Arctic region ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ ಇದು. Then this is a willow plant. ಅದು ಲೆಸ್ ದನ್ ಅ ವೀಕ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಸೆಡ್ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಉಳಿಯತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಆರ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ದಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಾಣ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ seeds anta. This we already discussed in the last session. Just I repeated it. All of you got to know this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೀಡ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು, ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Whether all the terminologies are clear for everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. Next we have is fruit. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೀಡ್ಸ್, ವೇದಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವರಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೀಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತೇವೆ, ಸೀಡ್ ಇಲ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪೋಮಾಲಜಿ, CET ಕ್ವಶನ್. ಪೋಮಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಪೋಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the study of fruit is called as pomology. On the basis of formation of fruit, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ we have two kinds of fruits. ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಫ್ರೂಟ್ಗಳಿವೆ. The first one is a true fruit, the second one is a false fruit. True fruit ಅಂದ್ರೆ the fruit which is completely developed by the ovary. So ovary. So this is a, just a minute. This is a stigma, this is a style, and this is ovary. So ovary parte fruit agidre, which is if the fruit is developed completely by this ovary part, no, then such fruits are called as what? True fruits. Right? Next, the fruits in which addition to ovary other floral parts, thalamus ಆಗಿರಬಹುದು, calyx ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ what we can say, style ಆಗಿರಬಹುದು. So sometimes the other flower parts will also get involved in the formation of fruit.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥೆಲಾಮಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಥೆಲಾಮಸ್. ಥೆಲಾಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಓವರಿ ಈಸ್ settled alva. So this region is called as thalamus. Next, there are certain fruits which are formed without fertilization. Fertilization agade fruits develop ಆಗ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿ fruits ಗೆ we will call it as parthenocarpic fruits. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ you will understand seedless banana ಅಂತ ಮಾರ್ತಾರೆ, seedless apple ಅಂತ ಮಾರ್ತಾರೆ, seedless grapes ಅಂತ ಮಾರ್ತಾರೆ. So whatever seedless you will hear, no, those all fruits are parthenocarpic. Parthenocarpic andre the fruit which is formed without fertilization are called as parthenocarpic fruits. I hope you understood. Yes? Yes, ma'am. Fine. So ovary ididu fruit agattanta ಹೇಳ್ದೆ. The ovary part will become fruit. The wall of the ovary wall irattalva, it becomes the wall of a fruit which is called as pericarp. Wall of a fruit is called as pericarp. So ಈ pericarp ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, when we proceed further, like when we consider mango usually, so ಆ pericarp ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ 3 ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ the inner one is the endocarp, the middle one is a mesocarp, the outer one is a exocarp. Okay, so whatever that mango we eat alva, the mesocarp layer we will be eating. This is regarding the what we can say, the fruits. Now we will study the textbook and then we will proceed again with the polyembryony and other post fertilization events. Yeah, who wants to read? Anyone? Ma'am. Yes, Suraya, you can start from a seed. Okay. Seed. In angiosperm, the seed is the final product of sexual reproduction. It is often described as the fertilized ovule. Seeds are formed inside fruits. A seed typically consists of seeds, cotyledon, and embryo axis. Generally thick and swollen due to storage of food reserve, as in what is this, ma'am? As in legumes. And Legumes. legumes, okay. Mature legumes. Mature seed may be non-albuminous or ex-albuminous. Non-albuminous seeds have no residual endosperms, as it is completely consumed during embryo development. Example be groundnut. Albuminous seeds retain a part of endosperms, as it is not completely used up during embryo development. Example wheat, maize, barley, castor, occasionally. In some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus. Nucellus are also present. This residual persistence. Nucleus is the perisperm. Okay, 1 minute. 1 minute, Suraya. Suraya, 1 minute. Fine. So here, ex-albuminous seed, and you have to mark pea and groundnut. Pea andre batani kalu, groundnut andre kadle bija. Next, albuminous seed ge example wheat, maize, barley. So you should remember the examples. If you have the textbook, please do mark. And the residual andre ಉಳಿದು ಹೋಗಿರುವ, persistent ಅಂದ್ರೆ fertilization ಆದ ನಂತರೂ ಕೂಡ ಉಳಿದು ಹೋಗಿರುವ nucellus ಗೆ we will call it as
ವಾಟ್ ವಿ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರಯ್ಯ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ someone is raising the hand. Yeah, Pavitra, can you read? Yes, ma'am. Integuments of ovules organ has tough protective seed coats. The micropyle remains as a small pore in the seed coat. The facilitates the entry of oxygen and water into the seed during germination. As the seed matures, its water content is reduced and seeds become relatively dry. 10 to 15% moisture by mass. The general metabolic activity of the embryo slows down. The embryo may enter a state of inactivity called dormancy, or if favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen, and suitable temperature, they germinate as ovules mature. As ovules mature into seeds, the ovary develops into fruit. The transformations of ovules into seeds and ovary into fruit proceed simultaneously. The walls of the ovary develops into the wall of fruit called pericarp. The fruit may be fleshly as in guava, orange, mango, etc., or may be dry as in groundnut and mustard, etc. Many fruits have evolved mechanisms for dispersal of seeds. Recall the classifications of fruits and their dispersal mechanisms that you have studied in an earlier class. Is there any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seeds present in a fruit? Okay. In most One most minute. plants, by the time the fruit develops, 1 minute, Okay, Pavitra. One. So here they asked one question. There any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seeds present in a fruit? So there will be usually ಎಷ್ಟು ovules ಗಳಿರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟೇ seeds ಗಳು ಇರ್ತವೆ, most probably less than 1 or 2. ಸೊ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ in most plants, by the time the fruit develops from the ovary, other floral parts will degenerate and fall off. However, in few species such as apple, strawberry, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಗೇರ್ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದ ಥಲಾಮಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಗಳಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೌಎವರ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. Most fruits will develop directly from the ovary. So anta fruits galige we will call it as what, true fruits anta kariteve. And in most of the species, fruits are the result of fertilization. There are few species, ಒಂದಿಷ್ಟು species ಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the fruit will develop without fertilization. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು fruits ಗೆ we will call it as what, parthenocarpic fruits. Yes. Yeah, and one more thing, very important, I will just show you. What is the advantage of seed ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ 2 marks ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 3 marks ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. What are the advantages of seed? Seed ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It is nothing but a plant itself, a tiny plant which is there. So it mainly contributes for the continuation of a species. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೀಡ್ ಆಫರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಒಂದನೇದು, reproductive processes such as pollination, fertilization are independent of water. Seed formation is more dependable. ಹೌದಾ? ಆಲ್ಸೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ಅದರ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕಾಲನೈಸ್ ದ ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನರಿಶ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪೇಬಲ್. ಸೊ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಹಾರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ
the hard seed coat will provide a full protection. Then they generate new genetic combinations leading to variations. So ಇದು sexual reproduction ಇಂದ ಈ seed form ಆಗೋದ್ರಿಂದ so we can find a variations, ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ. So this is the advantage of what seed, a very important paragraph, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And when we consider seed as a basis of our agriculture, so dormancy ಇಂದ ಅದರ ಒಂದು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಆ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಳಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. 10,000 years ಇದ್ದಿದ್ದು ಲುಪಿನಸ್ ಆರ್ಕಟಿಕಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಐ ಶೋಡ್ ಯು ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಲುಪಿನಸ್ ಆರ್ಕಟಿಕಸ್. ಆ ಒಂದು ಸೀಡು 10,000 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಕ್ಟಿಲಿಫೆರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್, ಈ ಖಜೂರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದರ ವೆರೈಟಿ ಇದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮರದ ವಯೇಬಲ್ ಸೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಡಿಡ್ ನೋ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 2000 years old. ಅದು 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದಂತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯಾನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ banyan tree seed viability ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, as it develops from the prop roots. You studied it in first PU. Please revise that morphology. Okay, next concept we have is polyembryony, which is commonly found in gymnosperms, but it is also found in some of angiospermic plant. Poly andre many, embryony andre embryos. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿನೋಮಿನಾ ನಾವು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯಾನ್ ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಏನಿದು ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ. ಸೊ ಏನನ್ನು ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ many embryos developed naturally in that ovary, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? when many embryos are formed from separate embryo sac inside the ovule, it is called pseudopolyembryony. ಸೊ ಒಂದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಡೋಪಾಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆರ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಆಗತ್ತೆ? ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್, ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಇಂದ, ಡಿವಿಷನ್ ಬೇರೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಬೇರೆ, ಈ ಝೈಗೋಟು ಮೊದಲು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗಿ ನಂತರ 2 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ನಂತರ ಸಪರೇಟ್ ಆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ. ಬೈ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್, ಈ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಗಳು ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಸೊ ಚಲಾಸಲ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಸುತ್ತ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ದಟ್ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ್ರಿಯೋಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಈ ಚಲಾಸಲ್ ಎಂಡಿಲು ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇವೇನಾಗ್ತವೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ್ರಿಯೋಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. Boys, fine. Yes, ma'am. Okay. Next we have apomixis. Apomixis ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ
ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. We have one more phenomena which is called as apomixis anta ide. It is a modified form of asexual reproduction in which seeds are formed without fusion of gametes. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಒಂದೇ ತರ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವರಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ that is a seed which is formed without fertilization. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಸೀಡ್ ಇಲ್ದೆ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ includes the process whereby a diploid cell of nucellus develops into an embryo, giving a diploid seed with a genetic constitution identical to the parent. ಸೊ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಲೇಯರ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಲೇಯರ್ ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 2n ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, that cell will be developed as the embryo. ಸೊ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೀಡಿಗೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೀಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಬೈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಆನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಆನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಸೆಲ್ಲು ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಯ್ತು, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಸುತ್ತುವರೆದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಉಳ್ಳ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್, ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪೋಮಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಂಡೇಲಿಯನ್ಸ್, ಸಿಟ್ರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನಿರ್ತದೆ, ಈ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಆಮೇಲೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರೆಂಜ್, ಮೋಸಂಬಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಿನೋಮಿನವನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಮೆನಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್. One minute. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಡಿಡ್, ಶಿ ಡಿಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಡೌನ್ಲೋಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಅಷ್ಟೇನ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Polyembryony, many embryos in an embryo sac. See, lemon. So they are removing the seeds. You have to avoid very thin and small seeds. Consider a swollen seeds. So soak them in a water, leave it for a night. One ratri hage bidi. Next day you can see the swollen seeds alva. Now remove gently, very carefully remove the seed cover. Seed cover anna remove ಮಾಡಿ. So outer tough cover ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? That is called as what? Outer cover is called as testa. ಹೌದಾ?
Now testa is been removed. Remove the brown layer also. ಆಮೇಲೆ testa remove ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ brown layer ಸಿಗುತ್ತೆ. You have to remove that also. After that, remove the seed cover until you see green color. So green color ಸಿಗೋವರೆಗೂ you have to remove whatever layers you will get. Take the wet towel. Please mute yourself. If it is not necessary, unnecessarily don't unmute. So cover it. Leave it for 2 weeks. You can see the germination of those seeds. Seeds germinate ಆಗಿವೆ. Plumule, radicle, right? See there. Plant 1 and plant 2. Wow. See, ಒಂದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? Here, just a minute. Plant 1 and plant 2. That was a one embryo. ಒಂದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಈ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುವ ಕಾರಣ we got 2 plants. So this indicates polyembryony. This shows the polyembryony in the citrus fruits. See, they defined polyembryony. Formation of more than one embryo from a single fertilized ovum or in a single seed is called as what? Polyembryony. So I hope the polyembryony concept is clear. Yes, ma'am. Yes, what about others? Yes, ma'am. Okay, now let me ask some questions and then we will proceed with the study of the textbook. Careful ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. Define a seed. What do you mean by seed? You can message your answer or you can tell through the mic. Define a seed. 1 mark ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಸೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? The fertilized matured ovule. Very good. Fertilized ovule is called as seed. Fertilized ovule ಗೆ ನಾವು seed ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Which part of ovule will become seed coat after fertilization? Which part of ovule? Ovule ಅನ್ನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಹೊಂದತ್ತೆ? Ma'am, once again. Which part of ovule will be converted as seed coat after fertilization? Ma'am, egg cell. Not egg cell. ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಓವ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ದು? ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ನಾಟ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಓವರಿ ವಾಲು ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಇನ್ನರ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆಗ್ಮನ್. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಓವ್ಯೂಲ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀಡ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಓವ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಟು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆಗತ್ತೆ? Ma'am, nucellus. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಓವ್ಯೂಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. These integuments are there, no? These will be converted or transformed as the seed coat. Outer seed coat ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Testa ಅಂತೇವೆ. Inner seed coat is called as tegmen. So as Suresh answered as a perisperm ಅಂತ,
Then what do you mean by perisperm ಈಗ? ಯಾವ ಲೇಯರ್ಗೆ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಮ್ಯಾಮ್ parenchymal layer. ಆ parenchymal layer ಗೊತ್ತು. That layer is made up of parenchymal cells. So that layer is called as, ಅದರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇದೆ. Just recall. Nucellus. Very good. It is called as nucellus. Persistent nucellus ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಯಾವ ಒಂದು ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಇದ್ರ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೀಟ್. ಗುಡ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಆಯ್ತು, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ. In some of the seeds what happens? Endosperm will be completely consumed by the embryo. So seeds ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಅಂತ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದೋಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? Seed dormancy. Not seed dormancy. Seed dormancy ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Seed dormancy is a what we can say characteristic of a seed. ಅದು ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲೋಯ್ತದು? ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್. ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ those are called as non endospermic. Endospermic idre those are called as endospermic or albuminous seed. Albuminous seed andre enu? Those seeds will be having endosperm. Non albuminous seed andre enu? Those seeds will not be having the endosperm. Now Pavitra yes answered as something as seed dormancy anta. Now what do you mean by seed dormancy? Seed dormancy andre enu? Inactive period of a seed is Very good. unfavorable condition. Inactive period of a seed before germination is called as what? Seed dormancy. Can anyone tell me which plant seed has a highest viability? Highest viability. Leucticus arcticus. Arcticus. Leucticus ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ which got what we can say germinated after 10,000 years. Fine. Now let us read textbook. Anyone from boys side, can you read the textbook? Yes ma'am. Yeah. Apomixis and polyembryony. Okay. Apomixis and polyembryony. Although seeds in general are product of fertilization. One second. Yeah, sure. Take your time. Yes, ma'am. Products of fertilization, a few flowering plants such as some species of Astraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis. What is fruit production without fertilization called? Thus, apomixis is the form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg cell formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. More often, in many citrus and mango. Yeah. Varieties, citrus and mango, varieties of some of the nucellar cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. In such species, each ovule contain many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed
is referred as polyembryony. Take out some seed of orange and squeeze them. Observe the many embryos of different sizes and shapes from each seed. Count the number of embryos in each seed. What would be the genetic nature of apoptotic embryos? Can they called clones? Okay, 1 minute. So here they asked what would be the genetic nature. No doubt they will be haploid in nature. Can they be called as clones ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. Exactly, they will be called as clones. Next, hybrid varieties. Continue, Shri Suresh. Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrids has tremendously increased productivity. One of the problems of hybrids is that hybrid seeds have to be produced every year. If the seed collected from the hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid characters. Production of hybrid seeds is costly, and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers. If these hybrids are made into appropriate, there is no segregation of characters in hybrid progeny. Then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year and does not have to buy hybrid seeds every year. Because of the importance of optimism in hybrid seeds, industry active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of the optimism and to transfer optimistic genes into hybrid varieties. Okay, thank you so much, Shri Suresh. See, when you read the textbook, you will get to know ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದ ವರ್ಡೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸದಾಗಿರತ್ತೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸದಾಗಿರತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಯು ಅಗ್ರಿ? 100% ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಬೈ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಈ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶಾಲ್ ಐ ಬೈ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋ ಡೌಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಒಬ್ರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನೀನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋರು, ಆ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಏಮ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಸೇಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಥರಾನೇ ಇರೋರು, ನಿಮ್ ಥರಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಅಂಡ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ಹೌ ನೈಸ್ಲಿ ಹಿ ರೆಡ್ ದಿಸ್. ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಸೇ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಸ್. ಅಪೋಮಿಕ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಅದ್ರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರೆಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮರು. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಗುಣಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಕಲಿತೇವೆ ಅದನ್ನ. ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ರೀತಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದು ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೋ ದಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಾರ್ಮರ್ದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್.
So this is about the sexual reproduction in plants. So sexual reproduction in plant ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ? ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಸ್ಟೆಮನ್, ಫಿಲಾಮೆಂಟ್, ಆಂಥರ್, ಹೌದಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಹೇಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, fertilization, post-fertilization events. That all we learned sequentially, stepwise and slowly. So if you have any doubts, these videos are available again in our YouTube channel. Subscribe to our YouTube channel and do watch the videos. So in the upcoming session, we are going to discuss another interesting chapter, that is human reproduction. Okay, so please stay tuned in, and the respective notes of this chapter will be sent to you through the drive link. ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Okay, ma'am. Thank you. Okay, those notes should not be there only in your mobile or only in your laptop. Do write it when you have a time. Now you have enough hours of time, so please do utilize it. Fine. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye. Thank you, ma'am. Yes. Thank you.